Today's assignment is going to be in Delta Math. The name of the assignment is Graphing Lines from Equations. There's the information for where to go for the assignment. You got to go to the Delta Math website. There's my teacher code. And again, the title of the assignment is Graphing Lines from Equations. It's due by 6 a.m. of the next day that you have my class. And I'll do several examples in one moment. Okay, la tarea de hoy está en el sitio de Delta Math. Aquí está el código que necesitan para hacer la tarea. Aquí está el título de la tarea, haciendo gráficos de líneas de una ecuación, y lo tienen que entregar antes de las 6 de la mañana del próximo día que tienen mi clase. Alright, so what we're going to be using on every single problem is the slope-intercept form. The slope-intercept form. In the slope-intercept form, remember that the m, the number that's in front of x, is the slope, and the number that's back here is the y-intercept. If you don't know what that means, I'll show you in 1 second, okay? Recuerden, para todos los problemas en esta tarea, vamos a usar el slope-intercept form, la forma slope-intercept. Recuerden que el slope es el número que está delante de la X, y el y-intercept es el número que está aquí atrás. Si no saben muy bien lo que es eso, en un momento lo enseño. Alright, so here's our first example. You're going to be graphing, okay? You're going to be graphing, for every problem, you're going to have to graph this line. Alright, so the first thing you should do is identify what's the slope and what's the y-intercept. I mean, once you get the hang of it, you could do this in one moment. And, okay, so first of all, in slope-intercept form, the slope is the number in front of x, okay? El slope es el número que está al frente del x. So what number is here? There's an invisible 1. If nothing is written, it's understood that there's a 1 that's written there, but you don't see it, okay? Si no hay ningún número escrito, he entendido que hay un 1 invisible ahí, okay? And the y-intercept is this number back here. Alright, so the way you should do it is like this. Always, the easiest way is first put a point at the y-intercept. The first thing I'm going to do is put a point at the y-intercept, okay? La manera más rápido y más fácil de hacer esto es, primero que nada, poner un punto en el y-intercept, que sería positivo 3 en el axis de Y. The y-intercept is the point on the y-axis that the line crosses the y-axis. The y-intercept is the point on the y-axis where the line crosses the y-axis. Okay, el y-intercept, eso es el punto en el axis de Y donde la línea cruza el axis de Y. El punto en el axis de Y donde la línea que voy a dibujar cruza el axis de Y. Okay, now from that point, I'm going to use the slope to put another point. Okay, and starting from this point. So look, the slope is -1. If I change that to a fraction, it would be -1 over 1. So that means that's the rise, the 1 on the top is the rise, and the 1 on the bottom is the run. Okay, so look, since the slope is negative means that the line is going to go down from left to right. So starting at that point, I'm going to go down 1, because that's the rise, and to the right 1, because that's the run. Now, when you do Delta Math, once you put 2 points, that's it. It'll do the line for you. But I'm going to show you how you could do it whether you need to do the whole thing or not. All right, you get the picture. Now, since it's going this way, I could also do the opposite to go this way. Up 1 and to the left 1 and put a dot. Up 1 and to the left dot and put a dot. All right, and that's the same thing. Delta Math will put the rest of the line for you. But there's my answer. En español, okay, el slope es -1. Si escribo -1 como una fracción, le pongo un 1 debajo. Así que -1 sobre 1. Okay, el negativo te dice que la línea va a ir para abajo, de izquierda a derecha, va a estar yendo para abajo. Okay, así que la línea va para abajo. El rise, que es la distancia verticalmente, es 1. Y el run, que es la distancia horizontalmente, sería 1. Así que empezando en el y-intercept, fui para abajo 1 y a la derecha 1. Para abajo 1 porque eso es el rise, la distancia verticalmente.
y para la derecha 1, porque ese es el run, la distancia horizontal. Y sigo ese patrón. Y si quiero ir para esta dirección, hago lo mismo, pero lo opuesto. Para arriba 1 y para la izquierda 1. Para arriba 1 y para la izquierda 1. Para arriba 1 y para la izquierda 1. En Delta Math, a la vez que tú pones 2 puntos, ya te va a hacer la línea completa para ti. There's the answer. In Delta Math, when you put the 2 points, it does the rest of it for you, okay? Ahí está la respuesta. En Delta Math, cuando pongo 2 puntos, me hace la línea completa. Así que solamente necesitan hacer 2 puntos. All right, let's look at another example. Aquí hay otro ejemplo. All right, so again, first, identify what is the slope and what is the y-intercept. Primero que nada, tenemos que identificar qué es el slope y qué es el y-intercept. Okay, so 6 is the y-intercept. So I'm going to put a dot there. That's my starting point. Okay, ahí es donde voy a empezar con el y-intercept que es el número 6. And the slope is the number in front of the x. There's nothing written there, so it's understood that there's an invisible 1. El slope es el número al frente del x cuando está en esta forma. Como no hay nada escrito ahí, he entendido que hay un 1 invisible. Write it as a fraction. Escríbenlo como una fracción. Es 1 sobre 1. So since the slope is positive, my line is going to go up from left to right. Como el slope es positivo, la línea va para arriba, de izquierda a derecha. So the rise is 1 and the run is 1. Okay, so up 1 and to the right 1. Para arriba 1 y para la derecha 1. Para arriba 1 y para la derecha 1. And if I want to go this way, do the opposite. Si quiero ir para acá, tengo que hacer lo opuesto. Para abajo 1 y para la izquierda 1. Para abajo 1 y para la izquierda 1. Down 1 and to the left 1. And there's your answer. Okay, now look at this example. All right. The y-intercept is negative 4. So that's going to be my starting point. El y-intercept es negativo 4. The slope is positive, so it's going to go up from left to right. El slope es positivo, así que va para arriba, de izquierda a derecha. The rise is 1. El rise es 1, que eso es la distancia verticalmente. And the run is 6. That's the horizontal distance. The rise is the vertical distance. The run is the horizontal distance. Así que el run es 6, que es la distancia horizontalmente. So up 1 and to the right 6. And just with that dot, like you're done. Delta Math will do the rest. But if I want to continue, up 1 and to the right 6, I'm off the map. Off the grid, I should say. And if I want to go this way, down 1 and to the left 6. Si quiero ir en esta dirección, para abajo 1 y para la izquierda 6. A la vez que ponen 2 puntos, ya terminaron. El Delta Math te pone la línea, el resto de la línea. Alright, so there's my answer. Once you do like 2 or 3 of these, you should find these easy, okay? A la vez que hacen 2 o 3, deben ver que esto es bien fácil. Alright, so there's the y-intercept, negative 3. My slope is negative, so it's going to go down from left to right. El slope es negativo, así que la línea va para abajo de izquierda a derecha. The rise is 1 and the run is 2. Okay, so down 1 and to the, it's going to go down left to right. So down 1 and to the right 2. Down 1 and to the right 2. Para abajo 1 y para la derecha 2. Y si vamos en esta dirección, para arriba 1 y para la izquierda 2. Para arriba 1 y para la izquierda 2. Etc. All right, next example. My y-intercept is negative 1. Okay, and my slope is 1 over 6. Okay, aquí está el slope. It's positive, so it's going to go up from left to right. El slope es positivo, así que va para arriba de izquierda a derecha. Up 1 and to the right 6. And down 1 and to the left 6. All right, next example. Starting with my y-intercept. That's my starting point. Okay, empiezo siempre con el y-intercept, que es negativo 2. My slope is 1 over 5. It's positive, so it's going to go up from left to right. El slope es positivo, así que va para arriba de izquierda a derecha. So I'm going to go up 1 and to the right 5. Para arriba 1 y para la derecha 5. Or down 1 and to the left 5.
All right, similar example, the same y-intercept. The y-intercept is -2, el y-intercept es -2, and the slope is -1, which is -1 over 1. Okay, el slope es -1, que es equivalente a -1 sobre 1. It's negative, so it's going to go down from left to right. Es negativo, así que va para abajo de izquierda a derecha. Down one and to the right one, down one and to the right one, para abajo uno y para la derecha uno, o para arriba uno y para la izquierda uno, para arriba uno y para la izquierda uno, up one and to the left one if you want to go to the left. All right, so here's my y-intercept. By now, you should be doing the delta math. I hope if you're smart, you're doing the delta math now because all these examples are easy. Okay, deben estar haciendo ya el delta math porque esto es demasiado fácil. Okay, así que el y-intercept es -3, ahí voy a empezar, y el slope positivo 2, que es equivalente a 2 sobre 1. The slope is +2, which is the same as 2 over 1. It's positive, so my line goes up from left to right. El slope es positivo, así que va para arriba de izquierda a derecha. So up 2 and to the right 1. Para arriba 2 y para la derecha 1. Para arriba 2 y para la derecha 1. Or if you want to go this way, down 2 and to the left 1. Si quieren ir para la izquierda, para abajo 2 y para la izquierda 1. Para abajo 2 y para la izquierda 1. Alright, so here my y-intercept is 3. +3. El y-intercept es positivo 3. The slope is -2 over 1. Ese es slope, negativo 2 sobre 1. It's going down from left to right. So down 2 and to the right 1. Down 2 and to the right 1. Down 2 and to the right 1. Or up 2 and to the left 1. Up 2 and to the left 1. Ok, el slope es negativo 2 sobre 1. Así que la distancia vertical es 2 y horizontal es 1 entre los puntos, entre todos los puntos. All right, here my y-intercept is -3, and the slope is -3 over 5. Ok, el slope es -3 sobre 5, así que el rise, que es la distancia vertical, es 3, y el run, que es la distancia horizontal, es 5. Y el negativo me dice que la línea va para abajo de izquierda a derecha. All right, the negative sign tells me that the line is going to go down from left to right. So I'm going to go down 3, 1, 2, 3, and to the right 5 and put a dot. Or up 3, 1, 2, 3, and to the left 5 and put a dot. Here again, my y-intercept is -1. The slope is -5 over 6. Negative, so the line is going down, and the rise is 5, and the run is 6. Okay, el slope es negativo, así que la línea va para abajo. El rise es 5, así que sería hasta aquí. Y el run es 6. Si quiero ir en esta dirección, tengo que subir 5 e ir a la izquierda 6. Right here, my y-intercept is +3, el y-intercept es positivo 3, and the slope is 3 over 4. El slope es 3 sobre 4, so my line has to go up from left to right. Es positivo, así que la línea va para arriba de izquierda a derecha. So 3 up and 4 to the right. 3 para arriba y 4 para la derecha. 3 up and 4 to the right. You don't need to go this far, but whatever. 3 up, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. And if I want to go this way, do the opposite. Si quiero ir para acá, hago lo opuesto. 3 para abajo y 4 para la izquierda. 3 para abajo y 4 para la izquierda. And there's my line. All right.
I'll make this one the last example because I think I've done more than enough. Okay, este es el último ejemplo. All right, so the y-intercept is positive 7, and the slope is negative 1/2. So the negative means the line is going down from left to right. The rise is 1 and the run is 2. Okay, el slope es negativo 1 sobre 2. El negativo te dice que la línea va para abajo. El rise es 1 y el run es 2. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. All right. Let me just do, I had one more example. Let me just do this one so I can say I did all the examples I had here. Okay, voy a hacer este último ejemplo. All right, so the y-intercept is 4. El y-intercept es 4. And the rise is 1 over, I'm sorry, the slope is 1 over 5. It's positive, so it's going up from left to right. El slope es positivo, así que va para arriba de izquierda a derecha. I gotta go up 1 and to the right 5. Tengo que ir 1 para arriba y para la derecha 5. O 1 para abajo y para la izquierda 5. Or 1 down and 5 to the left. On your Delta Math assignment, I put it so that you gotta get 20 questions correct, all right? You gotta do 20 of these. I think that's reasonable because once you see 2 or 3, they're all the exact same thing, all right? So you definitely should be able to get it done before class is over, or within one class period, because they're all super easy. All right, you got to get 20 right though in order to get 100. Okay, la tarea en Delta Math yo lo puse que tienen que coger 20 preguntas correcto. Okay, no creo que eso es mucho porque todos son la misma cosa, todos son fáciles. A la vez que entiende uno o dos, los demás son igualitos. Okay, así que tienen que coger 20 preguntas correctas para coger un 100. All right, guys, that concludes this lesson. Make sure to get the assignment done. It's due by 6 a.m. the next class, and I hope all of you have a great day.